Hello dear students, let's continue from the 7th paragraph onwards. Needless to say, in our own country, it is not at all easy to find trained animals, although some films have been made in Bombay and Madras that involved working with elephants, horses and tigers. Their performance did suggest that they were used to obeying commands. In Bengal, it is sometimes possible to find clever dogs, particularly police dogs, which are quite intelligent. If one is prepared to be patient, it is not altogether impossible to get good performances out of them, as we managed to do with Phulo in Pather Panchali. So, in this lesson, the writer says that, Satyajit says that it is not easy to find trained dogs in our country. Even though he says like that, he admits certain films are from Mumbai and Madras involved working with elephants, horses and tigers. So there are certain films with tigers, elephants and horses playing important characters. Again he adds that their performance, from their performance we can understand that they are familiar with obeying commands, or they are familiar with such commands and they are ready. They find it easy to obey them. In Bengal, he also says that certain clever dogs are there, police dogs, and if they are quite intelligent, they are really intelligent, and if one is prepared to wait patiently, if one is ready to work with them in a patient manner, with patience, we will get good result, or we can elicit good performance from them. And he quotes the example of Phulo in Pather Panchali, his own film Pather Panchali. Needless to say, in our country, it is not at all easy to find trained dogs. So he says, it is not easy to find trained dogs in our country. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്താണ്, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ്സ് ദുർലഭമാണ്. പക്ഷെ ചില സിനിമകളുണ്ട്, ബോംബെയിലും മദ്രാസിലും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളുണ്ട്. അവിടെ എലഫൻസ്, ഹൗഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ. Their performance did suggest that they were used to obeying commands. From their performance we can find that they are familiar with those commands and they find it easy to obey them. അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, അവർ കമാൻഡ്സ് അവർക്ക് പരിചിതമാണ്. ആ കമാൻഡ്സുകളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല. In Bengal, it is sometimes possible to find clever dogs. He tells us about those police dogs that is in Bengal, and he quotes the example of Phulo in Pather Panchali. അപ്പം ഫൂലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ നായ, പതർ പഞ്ചാലിയിലെ ഫൂലോ എന്ന നായയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബട്ട് വൺ കണ്ടീഷൻ, വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു വെയിറ്റ് for their performance with patience. We should show enough patience to get good performance out of them. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്ഷമ കാണിക്കണം. One is prepared to be patient. One should be patient. See, patient. Be patient. ക്ഷമയോടെ. It's an adjective form. We can check the meaning. Adjective form, having patience. See, again there is another word, patient. What is it? Person who is receiving medical care, രോഗി അല്ലേ, രോഗ പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന ആൾ. Again here it means
having showing patience, or a person who let me check a different meaning. Able to accept or tolerate problems, sufferings without becoming annoyed, patient. See, able to accept or tolerate delays, problems or sufferings without becoming annoyed. അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, patient. Again, look at the meaning. Be patient, your time will come. Be patient, your time will come. Your time will come. Be patient. ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക. നിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക, നിൻ്റെ സമയം വരും. യുവർ ടൈം വിൽ കം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പറയുന്ന ആ ഒരു പേര്, അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന്? പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന്, ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടത് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആവുന്നു. ഇനി ലെറ്റ് us see verbal form. Let us see another form of the word patiently. He waited patiently for hours. He waited patiently for hours. Here it is another patiently. Here that is adverb. അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. ആ കാത്തിരുന്നു എന്ന പ്രവൃത്തി, see, it is qualifying this verb. This is the verb and this is the qualifying word of the verb, or we say adverb. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. Waited patiently. Waited patiently. In the earlier sentence I told you patient, it was in the adjective form. Here it is in the adverb form. Again patience. That's a noun. See what's in the text. Okay.
should show enough patience to get the necessary result. ആവശ്യമായ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ നല്ല ക്ഷമ കാണിക്കണം. ക്ഷമ, ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻസ്. ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ, ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ ക്വാളിറ്റി, ക്ഷമ. So that's a noun, and patience is the noun form. See, let us see the difference between the meaning difference between verb, noun and patient. Patiently, patience. Patient. What's the meaning of that word patient? ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക. That is adjective. Here adverb. Wait. Adjective. Here it is adverb. What's the meaning? ക്ഷമയോടെ. Again patience. That is a noun form. Shama. So you should show enough patience, noun form. ആവശ്യമായ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ നല്ല ക്ഷമ കാണിക്കണം. So that is a noun form. Again I displayed the be patient, your time will come. നീ ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക. That is the adjective form. Again, what is the other form? He waited patiently. അല്ലേ? He waited patiently for hours. അതെവിടെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്? He waited patiently for hours. See? He waited patiently for hours. അവൻ ക്ഷമയോടെ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നു. Patiently, ക്ഷമയോടെ. That is the adverb form. കാത്തിരുന്നു. See, it is qualifying the verb, the action. എങ്ങനെയാണ് കാത്തിരുന്നത്? With patiently. How did he wait? He waited patiently. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. അപ്പം കാത്തിരുന്നു എന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണ്, ക്വാളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈസ് ക്വാളിഫൈങ് എ verb. So it plays the role of an adjective. The ക്ഷമയോടെ എന്ന വാക്ക് plays the role of it plays the role of an adverb. So these are the three forms, the meaning difference between three forms. I have given you the meaning difference of the word patient, again patiently and patience. Okay.
patience is here. Again, അവൻ മണിക്കൂറുകൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. Patiently is here. Again, be patient, your time will come. ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക, നിന്റെ സമയം വരും. ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കുക. നിന്റെ സമയം വരും. So that is the three forms here. Adjective, adverb. I was just going through this difference for the time being. For a while, we shall deal with this difference later in the grammar topic. So let us come to the text. So I told you about Fulo in Pathar Panchali. Here is a picture of Fulo in Pathar Panchali. This is the dog there in Pathar Panchali. You can see the picture here. See, this is the dog here, Pathar Panchali, Fulo in Pathar Panchali. Okay. So let's come back once again. Yet a dog might be difficult, not impossible to handle. What was one supposed to do if there was need for a tiger in a film? We had to deal with this problem too when we were shooting Gopi Gaine Bhage Baine. In the film, Gopi, who is banished by the king, wanders in the forest, meet Bhaga, who is also been banished. They see a tiger and freeze. He is telling us about the difficulties in handling a dog, and even though it is difficult, he says that it is not impossible. We can manage it somehow. We can manage a dog somehow. അപ്പോൾ പട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതത്ര അസാധ്യമൊന്നുമല്ല, നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാം. Then he is asking us, what should one do if one is in need of a tiger in a film? ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കടുവയെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? What was one supposed to do? So what should one do if there is a need for a tiger in a film? ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കടുവയെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? We had to deal with this problem in his film Gopi Gaine Bhaga Baine. So while shooting a film Gopi Gaine Bhaga Baine, they faced such a problem. They were in need of a tiger, and in the film Gopi, who is banished by the king, wanders in the forest, meet Bhaga, who is also been banished. So two characters, Gopi and Bhaga, they were banished from the kingdom, and they wanders in the forest. While wandering here and there in the forest, they met a tiger, and they were stunned. They were freezed on seeing that tiger. Gopi Gaine Bhaga Baine എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what happened? They saw they were in need of a tiger, and in what is the plot? What is the plot of that film? What is the scene? What is the context of that scene? ആ ഒരു സീനിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? Gopi and Bhaga, two characters, they were banished by the king. What do you mean by banish? Before we go to the lesson, let's come to the meaning. I have prepared the meaning. Wait. See, involved to become a part of. ഏർപ്പെടുക. Performance, manner in which something is done or performed. പ്രകടനം. Obey, to behave according to rule, instruction, etc. അനുസരിക്കുക.
used to familiar with പരിചിതമായ banish നാടുകടത്തുക to send someone away especially from their country and not allowed them to come back. Slight തീരെ ചെറിയ നേർത്ത very little. Slight look at the 3 degrees of comparison: slight, slighter and slightest. What is the positive? Slight. What about the comparative? By adding er. And what about the superlative? By adding est. Slightest. What is the meaning difference? നേർത്ത, തീരെ നേർത്ത സ്ലൈറ്റർ, വളരെ നേർത്ത സ്ലൈറ്റർ, സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഒത്തിരി നേർത്ത. സ്ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർത്ത, സ്ലൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ നേർത്ത, സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നേർത്ത. So that's the meaning difference between the three. So obvious, easy to understand. Obvious, easy to understand, easy to see, understand etc. വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന. To make an appointment, കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിക്കുക. Formal arrangement to meet or visit someone at a particular time and particular place. Turn out, വെളിപ്പെടുക. To come, appear etc. Scar, injury mark, മുറിവേറ്റ, പാട്. Pace, to walk with regular steps and then back again. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതിനാണ് പേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. Nod, to move one's head down and up to show agreement. തലയാട്ടുക, സമ്മതഭാവത്തിൽ തലയാട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നോഡെന്ന് പറയുന്നത്. Go down the train, വെറുതെ ആകുക, പാഴാവുക. Be totally wasted. Let, allow, അനുവദിക്കുക. Petrify, unable to speak or move because of fear, ഭയം കൊണ്ട് സ്തബ്ധനാവുക. Ferocious, cruel or violent, ക്രൂരമായ. Accompany, to go with or escort, കൂടെ നടക്കുക. So that's all. Again come to the text. So both these characters, Gopi and Bhaga, were banished. നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ നാടുകടത്തി അവരിങ്ങനെ വനത്തിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ whom did they meet? They meet a tiger. On seeing the tiger, what happened? They froze. They couldn't, they were stunned. So before we move to the next page, let me ask you certain questions. Again, my first question: what did Ray tells us about the availability of trained animals in India then? What did he tell us about the way? Wait. What did he tell us about? What did Ray tell us about the availability of trained dogs in India then? So he says that we are trained animals in India was rare, even though some films were shot with elephants, horses and tigers. Again, next question:
what should we do? We do to get best performance from them. What should we do to get best performance from them? Them means animals. We should wait patiently. We should show enough patience to get good performance out of these animals. Okay. So let's move to the next page. Move to the next page. So they see a tiger and freeze, but the tiger simply walks about in the forest without paying the slightest attention. So they saw a tiger and they froze. But what did the tiger do? It simply walked here and there. It simply paced in the forest without showing, without even looking at them. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ടൈഗർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. On seeing the tiger, what is the condition of the Gopi and Bhaga? On seeing the tiger, what happened to Gopi and Bhaga? On seeing the tiger, what happened to Gopi and Bhaga? Gopi and Bhaga, they froze. And again, next question. How did tiger react at first? How did tiger react at first? On seeing Gopi and Bhaga, on seeing the tiger, Gopi and Bhaga froze. But how did the tiger react? It did not pay any attention to them. So having thought of the scene, I simply had to shoot. So here again, 9th paragraph. Having thought of the scene, I simply had to shoot it. But where were we going to find a tiger? The obvious thing to do was to look in a circus, since they were likely to have trained animals. As a matter of fact, one called Bharat Circus was visiting Calcutta at the time, holding shows in Market Square. We sent someone to make an appointment with its Tamil manager and then went to meet him one morning. He greeted us warmly and ordered South Indian coffee for us. The manager heard the reason of our visit, then sent for one Mr. Thorat. He turned out to be the Ringmaster. He too was a South Indian, very well built, with features somewhat like those of a Nepali. He was perhaps no more than 40. He showed us an old scar on his forearm, which had been caused by a tiger. Having thought of the scene, I simply had to shoot it. I thought about the scene and decided I had to shoot it somehow. So the first question, where were we going to find a tiger? However, that was the context of the scene. ഇതാണ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ഇവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ
അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഗൂപ്പിയും ഭാഗയും കൂടെ ആ വനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടൈഗറിനെ കാണുന്നു. അവർ ആകെപ്പാടെ സ്തബ്ധരായി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ടൈഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. അത് എന്തു ചെയ്യുന്നു, അത് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടക്കുക. ഇതാണ് ആ സീൻ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീൻ. വേർ വെയർ വി ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എ ടൈഗർ? നമ്മൾ എവിടെയാണ് ടൈഗറിനെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് to look in a circus camp. The first thing, in order to get a tiger, we should enquire a circus manager. We should enquire about the availability of a tiger from a circus troupe. ഒരു സർക്കസ് ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ടൈഗറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. They were likely to have trained animals. Why should we look in a circus camp? Because they have trained animals there. As a matter of fact, one called Bharat Circus was visiting Calcutta at the time. So, however, we came to know that Bharat Circus was there in Calcutta at that time, and they were holding a show in Market Square. Market Square is a city in Calcutta. It's a small city in Calcutta. We sent someone to make an appointment with its Tamil manager. So Bharat Circus was visiting Calcutta. Bharat Circusകാർ കൽക്കട്ട സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയറിൽ അവർ ഒരു ഷോ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ വി സെൻഡ് സമൺ ടു ടേക്ക് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ സർക്കസ് മാനേജർ. അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരാളെ വിട്ടു. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് we went to meet him one morning we went to meet the circus manager, and he was a Tamil manager. He was a Tamilian. അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ് വംശജനായിരുന്നു, തമിഴ് നാട്ടുകാരനായ ഒരു മാനേജറായിരുന്നു. He greeted us warmly and ordered South Indian coffee for us. So he welcomed us warmly, he greeted us warmly. ഞങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫിയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. The manager heard the reason for our visit, then sent for one Mr. Thorat. On hearing the reason of our visit, he sent for one Mr. Thorat. Thorat എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ. He turned out to be the Ringmaster. Who is this Thorat? 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 Thorat is a ringmaster. And how does he look like? What are the features of this man named Thorat? He was a South Indian, well-built, and looks like a Nepali. And how old is he? He was not more than 40. And there was another feature. There was a scar on his forearm, an old scar. How did he get the scar? Was caused by a tiger. അപ്പോൾ 40 കൂടുതൽ വയസ്സൊന്നും അയക്കില്ല, കണ്ട ഒരു നേപ്പാളിയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ അയാൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്. നല്ല വെൽ ബിൽറ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വെൽ ബിൽറ്റ്? സ്ട്രോങ്, വളരെ
സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ല ശക്തിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അഗെയിൻ there was a scar on his forearm. What do you mean by forearm? Let's see the picture of a forearm. Let me check whether we can find it. Forearm picture. See, a forearm. Wait. See, this is the picture of a forearm. This one is the picture of a forearm. So that's it. Okay. Let's come back. So these were his qualities. അപ്പോൾ 40 വയസ്സ് കൂടുതലില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, is well built and so on. So he greeted us. How did he greet us? How did Thorat greet us? How did circus manager 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 greet us? ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കസ് മാനേജർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തത്? He greeted us warmly and he sent for a South Indian. He ordered a South Indian coffee for us. Okay, so let's move to the 10th paragraph. We told him what we wanted. The shooting was taking place near Surrey in Birbhum. He wanted to show a tiger in a thick bamboo grove. We wanted to show a tiger in a thick bamboo grove. All the animal was required to do was come out of the bamboo grove into an open space, pace gently for a while, look at the camera if possible, and then go back. Could a tiger from Farad Circus do this job? Mr. Thorat nodded. How long will you need it for? Asked the manager. Perhaps a couple of hours for the shooting, I replied. But that would be in addition to the time it will take to travel to and from Surrey. On being told that the travel itself should take no more than 2 days, the manager agreed to put the tiger in its cage and send it in a lorry. He invited us to take a look at the tiger. So we presented before him our demands. The shooting was going to take place in Surrey in Birbhum. Let me take you to Surrey in Birbhum. Surrey in Birbhum. See, Surrey Birbhum. A picture of the street, a picture of a street there. So that's all. Okay, it's a city in West Bengal, a place in West Bengal, and we wanted to show a tiger in a thick bamboo grove. So the shooting was going to take place in Surrey in Birbhum, and what should we want to show? A tiger in a bamboo grove, a bamboo forest. What do we need with regarding the animal? Regarding the animal, what do we need? All the animal was required to do was come out of the bamboo grove. All the animal was required to do was come out of the bamboo grove into an open space, pace gently for a while, look at the camera if possible, and then go back. So what should the tiger do in front of the camera? Come out of the bamboo grove? So the question, what should the tiger
tiger do in front of the camera? The camera. What should the tiger do in front of the camera? What should the tiger do? Come out of the bamboo grove. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഷൂട്ടിങ് സീറിയയിൽ ബീർബോമിൽ സീറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ടൈഗർ ഒരു ഒരു ഈറ്റക്കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കടുവയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആകെപ്പാടെ ആ ആനിമൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കടുവ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാംബൂ ഗ്രove. ആ ഒരു ഈറ്റക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. പേസ് ജെൻലി ഫോർ എ വൈൽ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നടക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ക്യാമറയെ ഒന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? തിരിച്ചങ്ങ് മടങ്ങി ഈറ്റക്കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുക. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. That was the action that was expected of the tiger. Again, could a tiger, so the question is here, could a tiger from Forest Circus do this job? Tarat nodded yes. So that was the dominant question. That was the most important question. Could a tiger from Forest Circus do this? Could a tiger from Forest Circus do this? Could a tiger from Forest Circus do this job? That was the important question. So Thorat nodded. Thorat's mood is in an agreement, in an agreeing mood, in an agreeing gesture, as an agreeing sign. അപ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈനിൽ തൊറാറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ. ഹൗ ലോങ് വിൽ യു നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ? ഹൗ ലോങ് വിൽ യു നീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ? അഗെയിൻ ദ മാനേജർ ഈസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് യു നീഡ് ദ ടൈഗർ? പെർഹാപ്സ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ്. ഒരു 2 മണിക്കൂർ എങ്ങാനും വേണം. ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്? ദ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ടു ആൻഡ് ഫ്രം സീറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ടൈം കൂടാതെ 2 മണിക്കൂർ ഷൂട്ടിങ്ങിന്. On being told that travel itself should take more than 2 days, the manager agreed to put the tiger in its cage and send it in a lorry. So we told them that the travel itself will take 2 days. അപ്പോൾ യാത്ര തന്നെ 2 ദിവസം എടുക്കും. 2 മണിക്കൂർ ഷൂട്ടിങ്ങേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ യാത്ര 2 ദിവസം എടുക്കും. So manager agreed to send the tiger in a lorry. They decided to put it in a cage and send it in a lorry. അപ്പോൾ ഒരു കേജിലാക്കിയിട്ട് ലോറിയിൽ അയക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. He invited us to take a look at the tiger. Then the manager take us to the tiger. Again, I couldn't help asking. I was forced to ask. എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. The other question. Do you think, what is that important question? What is that important question? എന്താണ് ആ ചോദ്യം നോക്കിയേ. Do you think it easy? Do you think it is going to be easy to set the animal free in the bamboo grove? Then the most troublesome question, is it easy to set the animal free in a bamboo grove? I couldn't help asking. I couldn't help asking. I couldn't help asking. What is it? What is it?
Do you think it's going to be easy to set the animal free in a bamboo grove? ഒരു ഈറ്റക്കാട്ടിലെ പുലിയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണോ? ടു സെറ്റ് ദ ആനിമൽ ഫ്രീ, ടു leave it free. An animal like a ferocious animal like a tiger, a wild animal like a tiger in a bamboo grove. They couldn't help asking. എനിക്ക് ചോദിക്കാനിരിക്കാൻ, I couldn't help laughing. Such usage I already, I couldn't, sorry, I couldn't help laughing. I couldn't help laughing. I couldn't so apostrophe was misplaced. I couldn't help running. എനിക്ക് ഓടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഐ കുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആസ്കിങ്, എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രീ, ഈസ് ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ തിങ് to set an animal free there in a bamboo grove? Thorat frowned. I'm not sure. He replied, I have never let him out of the cage on his own, so really I don't know. I don't know the answer. I'm not sure. I haven't let him out of the cage on his own at any time. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ I haven't let him out of the cage, so I don't know the answer to that question. തൊറാട്ട് ഒരല്പം ദേഷ്യത്തോടെ, frowned in an angry mood, in an angry manner, പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, I'm not sure. I have never let him out of the cage on his own, so I don't know the answer. What? Were all our plans going to go down the drain? How could we let the tiger's trainer be seen with the animal? How could Gopi and Bhaga be petrified? So, that answer was really disheartening. Oh, which answer? I don't know. I haven't let the tiger out of the cage on its own. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആ കടുവയെ ഞാൻ കേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല തന്നിച്ച് എന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ഉത്തരമായിരുന്നു. ആർ അവർ പ്ലാൻസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ ദ ട്രെയിൻ? ആർ അവർ പ്ലാൻസ് ഗോയിങ് ടു ഫ്ലോപ്പ്? ഞങ്ങളുടെ ആ പ്ലാനുകളെല്ലാം ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ പോവാണോ? ഹൗ ഷുഡ് വി അലൗ എ ട്രെയിനർ ഇൻ എ സീൻ with Gopi and Bhaga? How should we allow a trainer in the frame? ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിനറിനെ എങ്ങനെ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും? with Gopi and Bhaga, and in the presence of a trainer, how should Gopi and Bhaga be frightened? If the tiger is standing with the trainer, how should we frighten them? അപ്പോൾ how should we appear, we make Gopi and Bhaga appear frightened? അപ്പോൾ ഒരു ടൈഗർ, ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ടൈഗർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗോപി ആൻഡ് ഭാഗ ഭയചകിതരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും? ആൻഡ് the audience or the viewers can't understand the logic of Gopi and Bhaga getting frightened even in the presence of a trainer. അപ്പോൾ ഗോപിയും ഭാഗയും ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ
ടൈഗറിൻ്റെ ട്രെയിനറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ, പെട്രിഫൈഡ് മീൻസ് ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് viewers can't understand the logic, so it is very difficult. So what should we do? Again, let us move to the next page. So, how should Guppy and Bhaga look petrified with fear? Be petrified with fear. Be petrified, frozen. Be. They seemed to be frozen with fear. If the animal was with a trainer, the ferocious animal was seen with a trainer. അപ്പോൾ ആ ഫിറോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഗുപ്പി ആൻഡ് ഭഗ ബി ഫ്രോസൺ വിത്ത് ഫിയർ. അപ്പം ഭയചകിതരായി വിറച്ച് അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഗുപ്പിയെ ഭഗയെയും എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും? നോ, വി കുഡ് നോട്ട് അലൗ ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ they decided we should not permit the trainer to appear to be there in the frame. So we should not permit the presence of that trainer in the frame. The presence of the trainer should be avoided. So what was the solution? And he found a solution. I will tie a wire round the tiger's neck and it will be thin but strong. So my question, what solution? What solution did Mr. Thorat? Suggest? To avoid the presence of the trainer with the tiger. What solution did Thorat suggest to avoid the presence of the trainer with the tiger? What did he suggest? I will tie a wire round the tiger's neck and it will be thin but strong. So I will tie a wire round the tiger's neck. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വയറ് ടൈഗറിൻ്റെ നെക്കിൽ ചുറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി തിൻ ബട്ട് സ്ട്രോങ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ തിൻ വയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. If the wire was thin enough, perhaps it would remain invisible to the camera, but it is likely that the hair on the tiger's neck would be flattened by the wire, which would give the whole thing away. What if we found a collar made of tiger skin, fixed the wire to this collar and then tied it round the tiger's neck? So Thorat ഒരു പരിഹാരം കണ്ടു. എന്താണ്? ഞാൻ ഒരു വയർ ടൈഗറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടും. ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വയർ വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി തിൻ ബട്ട് സ്ട്രോങ്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള നേർത്ത ഒരു വയറായിരിക്കും, പക്ഷേ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. Again there was a problem. Even though one problem was solved, there remained another one. ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി, പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്.
because of the thin wire, because the wire was thin, it would remain invisible in the camera, invisible to the camera. But what about the hair on the tiger's neck? The hair on the tiger's neck would be flattened by the wire. അപ്പോൾ വയർ കാണത്തില്ല, പക്ഷേ ആ കടുവയുടെ കഴുത്തേലുള്ള ആ രോമം, it will become flattened. അതങ്ങ് പരക്കും ഈ വയർ കാരണം. What should we do to avoid it? Then he gave another solution. He found another solution. What is it? If we found a collar made of tiger skin, fix the wire to that collar and then tied it round the tiger's neck. I said. So Satyajit Ray had another found the solution for that question, that problem. They should find a collar made of tiger skin and tie it around the tiger's neck, and the wire should be tied to it. The collar should be placed around the tiger, placed on the neck of the tiger, and the wire should be fixed on the collar. Then we can avoid the flattening of the tiger's hair on its neck. So both these problems were solved. What are the problems that they found in this paragraph? What are the problems that they found in this paragraph? They could not present the trainer. Then to avoid the trainer, they can tie the tiger to a thin wire. But if they tie the tiger to a thin wire, the hair on its neck will be flattened by the wire. And in order to avoid the flattening of the tiger's hair on the neck, they should place a collar made of tiger skin on its neck, and they should tie the wire on that collar, and in that way they can avoid that problem. So that's all for the day. We shall see in the next class. Thank you.